ಮೂರು ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 3x ಮೈನಸ್ 6 ಐತಿ. ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 3ನ ಈ ಒಳಗಿನ 3 ಜೊತೆ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು 3x ಜೊತೆ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ 3ನ 6 ಜೊತೆನೂ ಗುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, 3 ಮೂರ್ಲೆ 9, 3 3s 9, 9x comes. Then minus is there, keep minus, 3 6s 8. First one finish. Next here plus is there, plus keep that one. Again 4 into 4x and 4 into 3. Yes. Because that 4 is related to both inside numbers. ಒಳಗಿನ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬರ್ತೈತೆ ಅದು. ಅದರ 4 4s 16x plus 4 3s 4 3s how much? 12. So next this is RHS. RHS side ದಾಗ ಏನೈತಿ ಅದು 8 ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ. 45x minus 166. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ರಿ. Then we will make that like one side 9x and this 16x plus 16x one side, then minus 18 plus 12 one side is equal to 45x minus 166. Again this both are plus 9x and 16x, total how much x? 25x. Minus plus minus becomes 18 minus 12 how much? 6. Bigger number is 18, so that sign comes minus 6 is equal to 45x minus 166. ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ, 25x ಈ x ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರ ಪ್ಲಸ್ 45 ಇದ್ದಿನ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರ ಮೈನಸ್ 45x ಆಗ್ತದೆ. is equal to minus 166 remain as it is. Then this 6 goes that side, that became plus 6. So here is plus, here is minus, plus minus minus 45 minus 25 how much? 20x. Bigger number is minus, so minus 20x came there. And here my plus minus minus 166 minus 6 160. Bigger number is minus, so both are minus means that equal to both are plus. Then x remain here only, x is equal to minus 160 upon ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ minus 20. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದರಿಂದ 0 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, 2 1 2 8 2 1s 2 8s. x is equal to plus minus minus plus ಆಗ್ತೈತಿ, x is equal to 8. Option is there B. Okay, this much is that.